Hi everyone, today I will share with you about how I keep my refrigerator running for a long time. This is one of the maintenance that is really easy and low cost. Heck, it doesn't cost me anything. Once a year, I would push my refrigerator out, clean everything that somehow fall underneath or it gets spilled underneath, because today I had an accident. I had a spill and I had to clean underneath, so it was a perfect opportunity for me to clean the refrigerator under and around. So basically I pushed the refrigerator out. I unscrew all the screw in the bottom of the bottom back of the refrigerator, and then I would remove that screen right there. Once I remove that screen, I would get a like a really lightly damp towel, and I would wipe away all the dust as much as I possibly can. And then I would wipe everything that I can get to. If I can't, then I would use a vacuum and I would vacuum all the dust. Once I vacuum all the dust, then I could just put it back on, put all the screws back on, and that's all. And this would keep my refrigerator running for a very long time, because when the back is very dusty, it makes the refrigerator works harder. And over time, if it works too hard, it's going to break down and it's going to cost us thousands of dollars just to get a new refrigerator. So to help the longevity of the refrigerator, I would try to clean this at least once a year, so that way the refrigerator doesn't have to work so hard to operate, to run. Okay, thank you everyone for visiting and have a nice day. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mình có thể duy trì cái tủ lạnh của mình cho lâu dài, cho càng lâu càng tốt để mà tiết kiệm tiền. Tại vì mỗi cái tủ lạnh này á, càng ngày nó càng đắt đỏ. Cái tủ lạnh mà mình mua này ở đây á, tốn hồi đó cũng phải 3.000 đồng, 3.000 đô đó để mà mua. Cho nên mỗi năm á, thì mỗi lần mà mình cần phải dọn dẹp ở dưới hoặc là chung quanh cái tủ lạnh á, thì mình đẩy cái tủ lạnh ra, xong rồi mình sẽ tháo mấy cái con ốc bằng sau ở dưới á, rồi mình lau chùi cho nó sạch, cho nó bớt bụi. Càng sạch càng tốt. Nếu mà mình lau không được á thì mình có thể hút bụi. Mình hút bụi cho nó sạch để mà cho mấy tủ lạnh á nó có thể nó chạy mà nó không có cần phải ờm, chạy chạy cực quá, tại vì nó cần phải có cái sự lưu thông và nó cần phải sạch sẽ thì nó mới có cái độ bền của nó được. Cho nên hy vọng là các bạn có thể theo dõi và có thể duy trì cái tủ lạnh của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin tạm biệt các bạn.